ìṣòro ńlá inú ìṣòro tó ń kojú aráàlú pàápàá jùlọ mẹ̀kúnnù ó ní ìṣòro local government autonomy. A lọ kóòtù lónìí, a ṣe lọ́la, a ṣe kìnnì kan, a ṣe kìnnì kan. Ààrẹ wa sọ̀rọ̀ nsìn sáṣẹ ti tẹ̀lé court fàdí. Oríyọmí Hamzat ti jáde sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn kọ̀lígì wọn tó máa ń fi nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà tó fi máa ń tó wa létí tó fi máa ń jẹ́ ká mọ nǹkan táwọn gọ́fúnà àwọn gọ́fúmẹ̀ntì àwọn pírẹ́sídẹ̀ǹtì tó fi máa ń jẹ́ ká mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú bó ṣe ń da ìlú Nàìjíríà rú tí ò sí ẹkọnọ́mì. Ẹ wo wọ́n tú àwọn àṣírí wọ́n dẹ̀ sọ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ wo ẹ wá nǹkan kẹfìlélẹ́ kẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Edo Adams Oshiomhole àti ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin àgbà kan tí wọ́n jọ ń fà á lórí ọ̀rọ̀ wọn yan ọmọkiri ó lè díẹ̀ o. Kí ló tiẹ̀ ẹ jẹ́ ọkọ dọ́dọ̀ yín kí ló dé tọrọ ọmọkiri yàtọ̀ sí tàn tó kù. Ọmọkiri wà controversial gan. I think he worked under Jonathan. Ó dàbẹ̀ ó ṣiṣẹ́ lọ́bẹ̀ Jonathan gbà yẹn. Then later ọmọkiri ò sí ní side yẹn mọ́ ó bọ́ sí the other side. Ohun kan tí mo rí pẹ̀lú ẹni pé as a lawyer tó bá rí àwọn nǹkan kan tí ó bá dàbí ẹni pé bóyá ó rújú ó mọ make voice known kò dé mind whoever tó bá wù kó jẹ́, and I think he always face the truth whenever he's talking. So nǹkan tí mo kàn mọ́ ń pa ẹ̀ tí mo lérò pé ó lè fa controversy nù ọmọ́sọ ó lè ti critique irú Oshiomhole rí and some major powers wẹ́ pé ní wọ́n lè mọ́ láìkì ìtòsọ yẹn pé ó tọrọ ọmọ nkòrò. Ọmọkiri is a staunch critic of Bola Ahmed Tinubu, especially in 2023 election. Staunch critic, not only critic. Ẹni tí Fẹ́mi sọ pé ó máa ń sòtọrọ, èmi ò ní agree pẹ̀lú pé ó máa ń sòtọrọ. I want to disagree with that. Opinions ẹ̀ ló máa make no. Making opinions no may not necessarily mean pé òótọ́ ló sọ. You understand? So because he's very controversial like he said, but he's a staunch critic. Àwọn nǹkan tó sọ pa Bola Ahmed Tinubu kò ń ṣe nǹkan tí. No mo ṣe bí Labour Party gan ló fèsì jù ní. No Bola Ahmed Tinubu gangan. Ó fèsì Obi náà. I'm not talking about Obi. I'm talking about his antecedent towards the president, and that is why tí wọ́n fi sọ pé Bola Ahmed Tinubu pé ẹni tó jẹ́ major critic ẹ̀ tó jẹ́ ẹni tó ń blast ẹ̀ tó ló wá mú wọlé wípé ṣé o ṣe pé tó kàn fẹ́ dọ́gbọ́n fà á. That's why a lot of people are critical about our appointment Ọmọkiri. Why is so much somebody who is in the opposition, a staunch critic who doesn't care the way he talks about you, who have lambasted you, even though his certificate, though everything. Are you getting me? Why is such a person ni ọwọ́ afẹ́ fi jẹ ambassador? Something must be going on there. Kí ni morality tó wà? That's moral justification tó wà ń bẹ̀. Nǹkan àwọn èèyàn sọ pa Ọmọkiri nìyẹn. It's very controversial and he has not been a friend of the APC, even the president himself. Wọ́n ti ẹ̀rọ Ọmọkiri ti sọ́ọ́rí gan pé òun lè gba appointment kankan London. He has said so many things against the president. So wá gbà ni. So that no, is over. So lọ house ni. Ó lọ náà ó dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà. Ó dúpẹ́ pé. Ó wà lára tán ní kó take bá ọkọ wọn lọ. No kò take bá o. They ask him serious questions. Ara tó fa argument nìyẹn láàrin Oshiomhole àti Lawan. You say Lawan, yes. Senator. Into far wàhálà nìyẹn because the issue of take a bow is not allowed, and àwọn méjèèjì dẹ̀ ní the both Oshiomhole and the other man tó fi di pé wọ́n brag wípé ibi táwọn bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ jápọ̀ àwọn ti jẹ gọ́vnọ̀ rí ká ti jẹ gbọ́ ẹ̀rí. Okay ẹ gbọ́. So but that is nonsense. No, that's Ojawu nonsense call. So ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀. Kò sí. We look into it today. Okay. Here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not the governors should listen. Governors come to Senate. You have to have governors. You struggle to. Your Excellency. You have to have that large hand. Become a senator. Please go ahead. Chairman, you cannot exercise power that you don't have. You don't. Chairman, I want to thank you, Senate leader, and my colleagues. And here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not the governors should listen. Governors come to Senate. You have to have governors. You struggle to. Your Excellency.
You have to have that large heart. Become a senator. Please go ahead. Chairman, you cannot exercise power that you don't have. You don't. Chairman, I want to thank you, Senate Leader, and my colleagues. This man has shown that where he sees a compelling evidence in the interest of the Nigerian nation, he will not be ashamed to say that I was wrong in my assumption. From what I have seen, this man is working and he deserves the support of all those who want progressive governance. The second side of the argument is that we have a president, we have a president who has shown that by the power of example, the minimum requirement of leadership, and here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not the governors should listen. Your Excellency, you have to become a senator. For me, President Bola Tinubu has shown a real quality that the fact that you criticize me during the election, the fact that you abuse me at what time was the other, when I have made the president has showed large heart. And he deserves to be commended because he's now a president. My name once again is Senator Joel Onuako Thomas, and more especially When you don't know anything. the nominee from my state, Reno Motu, who was a special advisor to the president on new media, and who, despite all. Okay. Ó dùn wọn ríbi tí Alindumẹ ti fún lésì. Alindumẹ dá lóhùn pé wọ́n tó lọ ṣe gọ́fúnà tó yẹ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ struggle kó tó padà wọlé senator ni tó lọ ṣe gọ́fúnà rí. Wọ́n fúnra wọn lésì. Is there anything bad in that? Yeah, hierarchy wà ó ní National Assembly. That's why pé ní sitting arrangement wọn ó mọ yàtọ̀. But hierarchy tó wà kì í ṣe hierarchy wípé mo ti ṣe gọ́fúnà tàbí mo ti ṣe nǹkan kan rí. Hierarchy wípé tẹ́ bá jẹ́ bí second time anising ó ní bọ́n ṣe máa ń jókòó ìyẹn wà ní National Assembly. But eléyìí tí òṣì òmọ̀lẹ́ sọ pé I was one time a governor, the head of subnational kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú no committee tán wà yìí. Ó sọ fún pé he should be respected. Kò sí wọ́n kì í respect èèyàn ní irú bẹ̀yẹn. All of you are equal except in the national tẹ́ bá wà nínú red chamber. Ìgbà yẹn ni ó ṣe pé síta àrùn ìgbà yẹn máa yàtọ̀. But pé you are a senator representing a place, I'm a senator, we are all equal. And the constitution ó spell it out. Ọ̀dà àwọn bọ́ ṣe ń jókòó kí ni ọ̀dà àwọn tó ń fi everything ló spell it out. Ẹ kò sọ pé. Ṣùgbọ́n láti pé kó shut up. Ó ní tó ń bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ tí ò ṣe gọ́fúnà rí kó dákẹ́. Ìdí mo sọ pé mo ní bóyá ó fi ń ṣeré nígbà tẹ́ wá ní pé kì í ṣe pé ó ń ṣeré no kò ní right láti sọ bẹ́ẹ̀ fún Alindumẹ or whoever tó wù kó jẹ́ senator. Because all of them are representing senatorial district. Wọ́n ní Alindumẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ọmọkiri kò deserve irú ipò yẹn látọ̀rọ̀ Tinubu. Ndumẹ wá ń defend ẹ̀ pé Tinubu ní large heart pé ó yẹ ká dúpẹ́ irú ààrẹ ó yẹ kó ní large heart irú ààrẹ tá a ní láti yẹn yóò mọ láti accommodate ẹsẹ rí Ndumẹ ẹlẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀ jáde wípé alágbájábà kí ló ta fi fẹ́ lò ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá àwọn defect ẹ̀ jáde ẹ̀ sọ but ẹnìkan náà wà tó lè defend ẹ̀ pé despite all this kò tí ì yẹ lẹ́ni tí ó ṣe pé a sì lè lò náà it depends ṣe understand mi wọn tó ṣe òmọ̀lẹ́ sọ pé Mr President ní lajà láti accommodate kò sí èyàn máa ń wọ́ rẹ́kọ̀ rẹ̀ nínà tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹnìkan wà tẹ́ pé ó merit ẹ̀ ó dẹ̀ sound kí ló ní ká má lò gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní wọ́n fi ṣe politics all along as long as tá a bá mọ̀ pé ẹnìkan merit ó dẹ̀ sound tó ní gbogbo. Wọ́n ló dì pẹ̀lú Buhari náà nígbà tí Buhari wà. kò sẹ́ ó dì pẹ̀lú lẹ́yìn Jonathan tó serve London rẹ̀ even Labour Party mo tiẹ̀ mọ̀ n tó fojú Obi gan nígbà even about 2 weeks ago ó sì tó kọ̀ọ̀kan pa Obi. So tí mo fi sọ pé mo like ẹ pé òun mọ me I don't think he belongs to any political party but except for him to say whatever he want to say out that's it. Now Sherry, the unfortunate thing láàrin àwọn méjèèjì ni pé the same thing náà jọ ń sọ
wọn fúnra wọn lọ́rọ̀ sọ because at the end of the day wọ́n realize pé àwọn kan pariwo ni wípé they are all saying the same thing in different ways. While Omokri was trying to say, look, this person has been a critic, he must pass through serious screening and all the rest of that. Oshomole also was also trying to define a president in like that. But at the end of the day, the two of them agreed that he must pass through a very strict screening to know whether he's capable or not. So at the end of the day, one resolves in Kakana. Another thing, Sheri, ego. The problem we have in this country is the problem of ego. A lot of people wanted to prove their me too, that I'm greater than you, I am better than you, mo juelo, me juelo, emi o segbe, and that is what led to Oshomole láti máa sọ pé àwọn tá bá ti gómìnà rí, tá ṣe nǹkan ibi tá bá ti ń sọ̀rọ̀, tá ti mọ̀ pa administration, subnational, tá bá ti àwọn tí ò ṣe rí kan dákẹ́, wọ́n slight ara wọn ni, is a kind of a slight. To jẹ́ pé wáyé initially àwọn yàrá òpè àwàdà ni, but it's not àwàdà, they are only trying to prove that me too, and láti rí pé look, mo mọ tí mò ń sọ. But at the end of the day, it was just a charade, a show of shame ni at the end of the day, because eventually they are all saying the same thing. When they agree, kan tó lọ kan pé kan screen ni Omokri. At the end of the Omokri gan dúpẹ́ wípé the screening was strict, was tough, but he's glad pé wọ́n fún ní appointment yẹn. And Omokri tell them he is very inconsistent. He's an inconsistent person. If you know you hate somebody and you are not a friend of that person, now anyway, there is a level of inconsistencies in life, and people that are inconsistent, they are lukewarm, they are never hot nor cold. So the so-called justification we pay President Nilajat, you can give appointment to anyone if he merits it. Meritocracy na pe yen kapo merit regardless of who that person is. But some politicians are looking at it pé odogbo wo mora ni e wo ru e to just spokesperson Fatiku tele to wa the major spokesperson for APC now. I forgot his name. Ibẹ̀ ló ti wá tẹ́lẹ̀. She understand? No, ibẹ̀ ló ti wá tẹ́lẹ̀. And I'm saying he moved from there to where he is now. So you look at inconsistencies and you look at people that are not ideologically based. Most of them are not principled. A principled person will not be lukewarm. Chao olóṣèlú wa wà principled. Oh no, Monso, they are not disciplined, and they are not principled. A principled person will not be lukewarm, will not be neither here nor there. This is what it stands for. You cannot know what many of them stands for, except few people, few of them. Like and it stands for. Who was a monarch? People knew what the man stood for. Even in the face of tyranny, in the face of dictatorship and autocracy, he stood firm. So we are looking at some people who are principled in life, but some and most of our politicians are not principled. Even some individuals are not principled, because today they can be a foe, tomorrow they can be a friend, and next tomorrow they can change to be a foe again. So that's the way some people are in life. Inconsistency. Chairman Tozele, mi rí Bọ́lá àti Omokri wọ́n is olóṣèlú. I'm not talking about olóṣèlú. I'm talking about the moment we listen to them. Listen, rí àwọn méjèèjì, they are analysts. Àti Bọ́lá o àti Omokri, they are analysts. And as an analyst, you can be here today, you can be there tomorrow, depending on if they are analysts. No, Omokri is an analyst. Tomorrow, he's a critic. There's a difference between analyst and critic. He's an analyst. There's a difference between an analyst and critic. Bọ́lá is a pressman. A critic will always will not see anything good in you. An analyst will see both sides. This is A, this is B. We have critics it now depends on destructive critics because they are biased and skeptical. But they are not card-carrying member of any political party, because tomorrow Bọ́lá can be taken, he could be called upon to come and do something for another party as an analyst and as a press person. If you are my spokesperson and I'm a politician, you are ready into politics. Talk about politics. CPS. He said that any years of pé olóṣèlú báyìí is working for me, but ìyẹn ò mean wípé olóṣèlú lẹ́ni yẹn. Who is a politician? Magbo, who is a politician? Let me tell you something. I'm a politician
you became a spokesperson for me. All my policy you will defend it. You are too much into politics than I am. Because your policies me about my party, I partly agree. I I partly agree with you on that. So what between Tini agree ni pe except we want to let us define who is a politician. So in terms of politician ni pe a card carrying member of any political party. Yeah, you are a politician. Lapakan. But if you are not a card carrying member of that, you beckon unto me that I should come and work for you as your spokesperson. That means at the expiration of your time, I could still work for another person entirely. It depends on where the pendulum swings. Bẹ́ẹ̀ni ṣe rí ni. ẹ ṣe wọn ṣáà ti yan gbogbo wọn báyìí ó kú ká mọ ìlú tí wọn ó gbé kálukú lọ lọ́bì iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. láti bẹ̀rẹ̀ lọ́bì. ẹ ní jókòó sínú ilé kan mọ́ expect pé kankan dédé fún ẹ nílùú kan wọ́n lè fi sí Kenya. mo kàn fi ṣàlàyé ó lè fi sí Niger Republic. wọn sáà nífẹ̀ẹ́ nìkan kan sí Libya. kò sẹ́ no wọ́n fi hàn sí Libya wọ́n fi hàn sí Somalia kò sí bí wọ́n ní fi hàn sí. ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ lọ́bì láti ibi gangan ni lọ́bì ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn pé bo ni wọ́n fi hàn sí. wọ́n lè fi hàn Libya. wọ́n lè fi hàn sí Libya wọ́n lè fi hàn sí Ethiopia wọ́n lè fi hàn sí as long as a bá ready láti ní diplomatic relation pẹ̀lú wọn wọ́n lè fi hàn síbẹ̀. ẹ wọ́n fi mí sí Afghanistan o. wọ́n àmọ́ lọ́bì kan fà wọ́n sí America. Canada, àwọn bòmí wà tó dùn ju gbogbo Singapore wà bẹ́ẹ̀ ó dá àwọn bí tó dùn wà gan-an ọ̀n tó wà fati wà. báwo lẹ ṣe mọ̀. ọrọ̀ ajé wọn ní sọ ọrọ̀ ajé ni. sọ̀rọ̀ ajé ló ń sọ bí wọ́n ṣe make nǹkan síbẹ̀. ọrọ̀ nítorí yẹ kán wò kàn bọ̀ sẹ́ pé a sọ lórí individual sí. àwọn individual yẹn náà mò ń sọ. àkàlùkò gbé máàpù sọ́dọ̀ ẹ̀ máa wo bí ti. Singapore to Canada. bàbá kí ló wà ní Canada kí ló ó yẹ ẹja wo Singapore. It's a newly industrialized area. Okay. Kí ká ṣe ká lọ mọ ìyá tútù kápá wà níbì gan. Wọ́n jẹun Singapore gan. Wọ́n jẹun o bàbá wọ́n jẹun o. It's alright. Èmi ò mọ ní so I need to ask. Wọ́n jẹun dáadáa ń bẹ̀ o. Okay. mo kàn mọ̀ pé everyone tán bá yàn has a duty to carry the identity of the country. gbogbo àwọn tán bá yàn lọ identity ìlú iná kárí. bí tí mò ń lọ tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ lọ́bì oúnjẹ náà nìyẹn kí ni wọ́n ń lọ ṣe. What are the responsibilities? kí ni tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ àǹfààní tí wọ́n rí àwọn tó wà ń bí àǹfààní tí wọ́n rí Nàìjíríà fúnra ẹ̀ àǹfààní tí wọ́n rí nínú bọ́n ṣe yàn wọ́n yẹn. ṣe rí as an ambassador iṣẹ́ wọn pọ̀ gan. Number one, you carry identity ìlú yẹn o ti carry ẹ̀. Number two, ó ní wípé the economic advantage tó bá yẹ fún ìlú yẹn you are the one that will give them information, in-depth information about ìlú tó ń lọ. Number three, diplomatic relations is very key pẹ̀lú àwọn ìlú méjèèjì. Number four, ó ní pé àwọn citizens to reside in bẹ̀ is your responsibility as an ambassador to ensure their well-being because tẹ́lẹ̀ bá dé ìlú kan you have to go and register with your consulate government po one bed then you have to protect the interest another thing here you protect the interest of your country even where you are because we have diplomatic status níbẹ̀ yẹn so kò sí pé wọ́n harass ẹ so you can protect the interest of your nation níbẹ̀ yẹn another thing kí ló jẹ́ kí Trump máa sọ pé òǹkógun because we don't have ambassadors and diplomatic relations wá ti wọ́. So another thing ni pé you need people who are knowledgeable àwọn tán mọ̀ nípa diplomatic relations foreign affairs kò ń ṣe pé àkànlọ́ yanyan and that is why we have problems torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ visa racketeering ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe visa racketeering ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán dẹ̀ wà níbẹ̀ ní nǹkan míì ní ń bá lọ ṣe understand tí mo ń sọ ṣé bí àwọn kan ló lọ sílùú kan tán lọ gba embassy lọ tó fẹ́ lọ ṣe organ harvesting. If the embassy, the ambassador knows about what they are coming for, he will have advised them rightly pé tó obtain nílùú ìrẹ́ o n tẹ̀lé ṣe nílùú ìrẹ́ o but they went there without consulting the embassy àti pé àti ẹ̀ ní ambassador mbẹ́. So these are some of the functions tó wà fún àwọn ambassadors ẹ̀ bí ministries ni wọ́n ṣe understand tí mo sọ but most of them are not performing their constitutional duties and responsibilities. Their civic responsibilities. Most of them are not doing it. Lágùn ni. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Yes, sir. So and these so-called ambassadors now
wọ́n máa ensure what we call educational relations láàrin ìlú kan sí kejì, exchange of ideas, exchange of what I will call it revolution, maybe scientific resolution of findings or discoveries. Wọ́n mọ bọ́ ti máa ń ṣe jẹ́ pé there is going to be exchange of ideas láàrin ìlú kan sí kejì. So some of the responsibilities àwọn ambassadors yẹn, but most of them, these are the questions I expect fún wọn láti lè béèrè lọ́wọ́ wọn. I know after some time now, before they were being designated to different places, wọ́n sì máa fún wọn ní orientation, wọ́n sì máa gather àwọn jọ, lẹ́yìn yẹn wọ́n ṣe fún ní letter of credence wọn. tó máa ṣe everything because a lot of them ò mọ kankan nípa road. Àwọn kan fi pa àwọn kan fẹ́ lọ jayé lọ ni, wọ́n kàn fẹ́ lọ jókòó ni. Ṣé you understand? I remember sometimes when I was in UK, tẹ́ bá àìgbàdúrà ká lọ sí Nigerian house, tẹ́ bá ní nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mẹ́sì ni, ẹ gba passport ẹ̀mí yóò fẹ́ bọ́. They will tax you, they will mesmerize you because they are not representing the Nigerian, and they are not even doing any good for Nigerians to want in UK by because the way they behave, I do a call on Nigerians for anything. Are you getting what I'm saying? Because torments ni worry. So many people even believe wait to you expire what gba passport in Nigeria, more will know Nigeria because ojú ẹ ò rí mẹ́wàá. So ó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. They have to ensure pé American citizens wọn náà wà níbi tẹ́ni kan fìyà jẹ t'America ni wá take care. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọlọ́wọ́ language ní àwọn ẹ̀wọ̀n tó pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe kankan. Nobody is fighting for their party. Libya, Dubai, àwọn ọmọ wa tí wọ́n bá wọ́n bẹ̀ Omar. So they are doing nothing. Àwọn ọmọ kígbe these ambassadors they are doing absolutely nothing. Wọ́n kàn wá ẹ̀ka business wọn náà bá. So these are responsibilities tó yẹ kí wọ́n ṣe. But because number one ni pé àwọn tẹ́ fi bẹ̀ gan for political reasons ni. Number two ẹ fi wọ́n síbẹ̀ láti satisfy certain block. Wọ́n lè fi yẹn gbogbo wọn síbẹ̀. And they may not give you the best of them. They may give you àwọn tó jẹ́ preferred wọ́n máa fún yín. The preferred are the ones that belongs to the elitist group. Àwọn náà máa fún yín but not on merit. They máa fún yín láwọn èèyàn wá donate fún yín. And another thing ni pé they choose them because of party affiliation. Ọ̀nà fi ń choose ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ yín pé bó ṣe wà UK dísìn nìyẹn. Ẹgbẹ́ sẹ́ Nigeria house in UK is a terrible place. Wọ́n ní bó ṣe wà dísìn nìyẹn. Iṣẹ́ wọn dẹ̀kọ́ náà ń ṣe Adela ambassador bẹ́ẹ̀. Ṣé understand? So most of our ambassadors are personal non gratas. I'm sorry to use that word. Níbi tí wọ́n bá gbé wọn lọ business wọn náà máa ń bá lọ. They don't represent this country. It's quite unfortunate because I've been to some countries and I have an experience of what happens. Ṣẹ́rí òfin ìkẹwàá lẹ́sàn òfin ìkọkànlá ilẹ̀ wa sọ dáadáa òfin ìkọkànlá. Ṣẹ́rí number one ẹ lè ro lóṣèlú kó gba ambassadorial appointment. Wọ́n bí ìgbà tẹ́ lọ fi wọ́n pamọ́ ni wọ́n ń láìkẹ́. Àwọn elite àárín wọn ló mọ láìka gba ambassadorial appointment. Bọ́ pé olóṣèlú gangan tó wà on ground wọ́n láìkẹ́. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ti jìnnà sílé. But ẹni tó yẹ pé ọ̀mọ̀wé ni tó kàn wọnú politics àwọn ọmọ ìtẹ́ ọgbà meanwhile àwọn tó wá tẹ́wọ́ gbà yẹn náà iṣẹ́ ẹ̀tọ́ kan wọn ni wọ́n lọ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó bá ti fi letter of credence sílẹ̀ tán tí wọ́n ti sign wọn wọlé tán mọ́tò rírà bẹ̀rẹ̀ wọ́n á máa ra mọ́tò wọn mọ̀ sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà. Tinubu to governors obey verdict on council autonomy ìròyìn kan The Nation ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú Nigeria Tribune. Local government must get their money, Tinubu tells governors. Says there is no autonomy without funded mandates. As APC showcases defected. Okay. Kò gbára mu. Ẹja ló yẹn bẹ́ẹ̀. Ẹja ìlú 30 seconds. The local government autonomy, it is and must be effective. Let us give them. There is no autonomy without funded mandates. We'll give them their money directly. That's the truth. That's compliance with the Supreme Court. Ńlá inú ìṣòro tó ń kojú aráàlú pàápàá jùlọ mẹ̀kúnnù ó ní ìṣòro local government autonomy. A lọ kóòtù lónìí a ṣe lọ́la a ṣe kìnnì kan a ṣe kìnnì kan. Ààrẹ wa sọ̀rọ̀ nsìn sáṣẹ ti tẹ̀lé court verdict kí court verdict sọ
ààrẹ ti sọ pé àwọn ò mọ kí ni court verdict ti sọ sórí ká fún wọn lówó wọn kọ́mọ fún wọn lówó wọn directly. ààrẹ sì tún sọ pé kò sí tí ń jọ autonomy láì jẹ́ pé local government lówó náà ta ní bá wọn náwó wọn níbo lówó wọn wà kí ló dé tó wò dé local government kí ló dé tí gbogbo local government dàbí ibojì òkú kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá dé tó local government míì pàápàá jùlọ lápá òkè ògùn nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń bí I apologize for that tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ ṣe gá lásán wọn ò ju inú gbó fún yín tẹ́sí lọ ṣe gá lọ kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ I tell you wọ́n ti dàbí kò tiẹ̀ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ inú ń ṣẹlẹ̀ kèsì ìsọ̀yọ́ state ni à ń sọ o à ń sọ gbogbo nàìjíríà ní ẹnu gbogbo nàìjíríà kọ́ máa yọ state mẹ́rin máa yọ mẹ́rin ẹlẹ́kẹrin ìṣe state ṣùgbọ́n yíyọ sẹ́yìn index sọ débẹ̀ ní àná ẹnìkan pè mí ẹnì yẹn sọ fún mi pé ṣé mi rí i pé bíi pé wọ́n fẹ́ fi páńpẹ́ mú yàn ní ọ̀rọ̀ àwọn tí ń pọ̀tì báwọn èèyàn á ṣe mọ̀ ń sọ láti inú ẹgbẹ́ mi lọ sí APC ṣé kìí ṣe pé àkóbá ni wọ́n fi ṣe fún bàbá yìí tí wọn ò ní jẹ́ bàbá ẹ̀ rí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe báwọn ti ń ya wá ẹ̀ ó mọ̀ ti ń pọ̀ jù I meditated so much on that word mo wo expression yẹn mo wo bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe wọ́n ṣe pè mí mo wá wo pé àwọn bó mo lè gbọ́rọ̀ yẹn kà àwọn ibi tí màá gbé kà ni ó ṣeé ṣe kó ṣe pé lóòótọ́ àwọn tí ń ya wá wọn fẹ́ kí Mr. President rí iṣẹ́ ṣe because as it is President ní mind láti rí pé kí local government kan máa gbowó wọn give it to Ọbásanjọ́ anywhere ó fẹ́ rubbish local government nígbà tó débẹ̀ wọ́n ní no kó fi sílẹ̀ kìnnìkan tọ́ at the end of the day wọ́n ní local government ó yield maximally we have not seen it the last time ta ní local government kẹ́ẹ̀ta function dáadáa jùlọ ní 1999 tó ṣe pé INEC ló conduct election wọn. Number 2 tó wà ń bẹ̀ ni pé the so called local government lẹ́nìí bí state mẹ́rin ni mo mọ̀ pé owó wọn lọ sọ́dọ̀ wọn directly Lagos state Rivers state Abuja ó dà pé Ọ̀ṣun state náà ti máa kún ara wọn báyìí ṣùgbọ́n ta ni wọ́n kò lè lọ́wọ́ ní dátọ̀ Ọ̀ṣun dúró. Now ètò tún tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ local government ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí 28 states ní APC ní all over the president out of 36 so àìmọ́ lè implement ẹ̀ ọwọ́ APC náà ló wà ní Mr. President fi sọ pé this time around ó yẹ káwọn lè rí kíní ẹ̀ implement majority gbogbo state ló ti bọ́ sí APC tán làwọn gómìnà wọn ti bọ́ síbẹ̀ state government ti padà síbẹ̀ therefore kí ló lè dá implementation Supreme Court dúró so by and large mo like ti president sọ fún wọn nínú meeting at least apex kínní wọn ni wọ́n wà yẹn ló ti sọ̀rọ̀ jáde pé kán jẹ́ kí lẹ́dí poor breed torí ẹ̀ tó bá ti ń ṣe local government ẹ̀ bá jẹ́ kán wà well funded tó wò bá lọ́dọ̀ wọn dáadáa tálákà lè ń fi ìyà jẹ torí ìjọba tó súnmọ́ àwọn èèyàn ni. so ìtí mo like ni pé bó ṣe dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí tán ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàdẹ̀ bó ṣe parí ẹ̀ báyìí láti sìn yìí lọ ó yẹ kó wọ́n máa lọ directly lóòótọ́ wọn ní làkúnà wà ẹ yọ làkúnà yẹn kúrò ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó síbẹ̀ náà 28 states l'APC ní ibẹ̀ náà ní kẹ́ ti sọ bó lẹ́sìn yọ làkúnà kúrò Lateef Fagbemi dẹ̀ ń pariwo pé ó yẹ kówó lọ directly president ń pariwo ó yẹ kówó lọ directly ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin 28 states yẹn. Honourable Speaker. ṣe rí bí iná ò láwo kó lè gòkè odò. ọ̀rọ̀ tí president sọ ó dúró lórí àwọn nǹkan tí ìlérí tí wọ́n ṣe fún US àtàwọn European partners wọn ìlérí tó ṣe fún US and European partners wọn ó ní wípé the first thing ó ní pé state policing àwọn gbọ́dọ̀ múṣẹ wọ́n dẹ̀ promise US and European partners wọ́n tó fọwọ́ gbáyà pé ká má wọ̀rí àwọn ní wíwá láti múṣẹ nísìn tọ́ra àwọn ní APC ló ń control most of the states. ẹlẹ́kẹ̀jì tàn mú bọ́ ó ní ọ̀rọ̀ local government autonomy. ẹ wá sọ pé kí ló fà tí local government autonomy fi di ogun báyìí tí ò fi tí ì ṣe é ṣe. èkejì ni pé in most of the states of the federation stooges làwọn house of assemblies. The House of Assemblies are not representing the people. Constituents they represent local governments. Constituency here belongs to.
Why are they so silent to their governors and not tell their governors we have to implement this so-called local government autonomy? Governors may not have that power. Tí assembly tí ó bá fún wọn ní power yẹn, assembly tí ó bá wà lackadaisical, tí they become a stew, somebody rubber stamp, they feel pé the executive must determine their lives like it is happening everywhere now. Kò sí bí local government autonomy yẹn fẹ́ come to pass because the state assembly are very lackluster in their attitude towards serving the people. Wọ́n serve àwọn èèyàn wọn. Àwọn local government chairman. And local government chairman, I'm talking about the state assembly. Okay. Wọ́n serve àwọn èèyàn wọn. Àwọn ní wọ́n lè sọ fún gómìnà, àwọn náà lè sọ fún wọn pé look, local government autonomy is now a must. Most of the state assembly will pass here. And tẹ́lẹ̀ ti pass here tí ó bá ti pass here kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Chairman tó yẹ pé gómìnà ló fún wọn síbẹ̀ cannot ask for anything. Ẹ̀wọ̀n tó ṣe ẹ̀sọ́ rẹ̀ fẹ́ babaláwo àbí kí lórúkọ ẹ̀ tó ń pè é. He raised his voice ní oògùn lásán. Ó dáhùn pátápátá ni. Èyí tó sọ pé wọ́n gba $300 billion lẹ́yìn òun ipò wọn mọ kankan ẹgbọ́n kankan lórí ẹ̀mọ́ ní ìsìn he silenced completely. Àwọn aládùúgbò ẹ̀gbọ́n ò lè rí gbalẹ̀. Ẹgbọ́n wọn ń ta mọ́ nobody is fighting for him. Kí ni yẹ kàn wá ó dẹ̀ lọ. He is alone now. That is ọjọ́ pé ìwọ tó bá jà tó dìde you are a goner. In a society tẹ́ ti value morality tẹ́ ti value káwọn èèyàn jà fẹ́ tọ̀ wọn tẹ́ ti value àwọn tó bá ń ṣe faraàlú. Wọ́n value wọn they will castigate them because ìjẹkújẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹ ṣé n gbọ́ tí mo sọ àti wọn jẹ́ ká value wọn. This man is now alone ẹgbọ́n kankan mọ́ láti gbà yẹn nobody hear anything. That's one. Number two ni pé ṣe rí before we can talk about local autonomy the state electoral board has to be changed completely and chairman local government must not be within the confine or jurisdiction of the state again. So constitution wa ló ní problem. Constitution wa sì ń sọ̀rọ̀ pa jack. That lacuna is still there. That the money of the local government can be saved into the account of the state government. No, wọ́n kọ́ ọ̀nù constitution. Láti di báńkì fún wọn. Wọ́n ti di báńkì fún wọn. So nǹkan tó bá wù wọ́n náà ń ṣe. Until the federal government gan tán pariwo tán bá sọ fún àwọn assembly now ó yá ẹ ṣòfin ẹ amend the constitution ẹ yọ kúrò bẹ́ẹ̀ kẹ́ sọ tó right sí bẹ́ẹ̀ that is when the law will give them the backing. Àwọn state governor ṣì ń sásá bẹ́ẹ̀ bẹ̀ yẹn. Ẹ gbọ́ mi. Another thing tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ wò ni pé there are some governors that are so dictatorial. Dictatorial, autocratic in nature. And when you see such ṣe kí ló dé tẹ́ pé ẹ lè fún tó bá tọ́ sí gbàdà kẹ́ fún tiẹ̀ kẹ́ tó tọ́ sí dáadáa kẹ́ tó fún Ṣẹ́gun ẹ fún tiẹ̀. Most of them don't like people at all. That is the basic thing. If you like the people, let the government, local government function. Àwọn náà sọmọ grassroots. Àwọn ni ọ̀dọ̀ wọn dùn dé. But at the same time tẹ bá dẹ̀ wo president tó ti ṣẹlẹ̀ láwọn àkókò kan ṣẹ́gun ẹ wo táìmù tí wọ́n ń pọ́n táìmù Akala lọ́yọ̀ state tí gbogbo wọn pẹ́ pé Akala jẹ́ kí local government function which function tẹ́ pé 5 kilometre road ẹ̀yẹ̀ kan náà gbé fún wọ́n local government ṣé o fẹ́ ṣe road báyìí ẹ̀ tí ó bọ̀ ṣe rè é bá wà kóòtù gbà kan àbẹ́ ìmọ̀ tó gbé fún tó bá wọn ṣe títì. Ibẹ̀ ni gbogbo wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe ó yá mú nǹkan tó fẹ́ ṣe wá ẹgbà iye báyìí ó yá àwọn alábàá ń ṣe títì àwọn alábàá ń ṣe léyìí ẹ mú ní já mú ni. Èwo ló ní bọ́m̀bẹ̀ ò ní bọ́m̀bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ governors ń ṣe fún the local government authorities and this chairman cannot do anything ẹgbẹ́ táwọn chairman kan ní báwọn ti wà làwọn fẹ́ mọ̀ wà. Ẹ̀rọ ní báwọn ti wà ẹgbẹ́ ẹ mọ́ yọ ẹlẹ́nu o ibi tá a wà náà ló dáa fún wa o ibẹ̀ náà là wà o. I've spoken to some local government chairman they cannot talk. Ìsọ̀nà ẹ̀kú ni àrùn mọ́ra ni. Ẹ̀mí ẹ̀fọ́ mi travel àwọn state kan wọ́n táwọn chairman ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ láwọn state kan lọ wọ́n lè sọ̀rọ̀ síta ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ lábẹ́nu. Kí ló kọ́ ọkùnrin náà àti ẹ̀tí tí gbàgbé orúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀dákọ̀ ẹ̀ ní state kan tí ó jìnnà bí. He was lamenting
bọ̀ tó bá dẹ̀ ti báyìí ọlọ́lá jùlọ ló máa pè ọlọ́lá jùlọ wa ẹ̀rọ nìkan interview mi tó ní àtẹkùn ni àtẹkùn ló kù kò sí kankan agbárí wọn. Honourable Speaker, the only executive position in Nigeria that doesn't have executive power. No. Autonomy. That doesn't have the immunity is the chairman of local government. Abi? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ipò tí ó jẹ́ executive tó jẹ́ pé tó bá nànà kùnà bó wà nípò gan wọ́n lè gbé. Bẹ́ẹ̀ni. A jẹ́ pé òun gan ló dùn bí léèrè tí ò bá ṣe dáadáa fáráàlú. ọlọ́dún bí léèrè. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n ti kó wọn lọ́wọ́ ẹ̀yìn tó di ẹ lọ bọ́gà wa. President ló kó wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn president yìí when I say president I don't mean President Bola Ahmed Tinubu president nítorí wọn sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé rí bí president ṣe sọ̀rọ̀ yìí tínú wọn ò dùn sí bówó ṣe dọ́dọ̀ wọn yìí ṣé àpé 28 state l'APC ni now ni wọ́n ní báyìí now lacuna dẹ̀ ti wà akana wa mú judgement Supreme Court lọ́wọ́ based on that judgement tí wọ́n bá ń sẹ́ndì owó láti revenue mobilization and allocation fiscal commission láti Abuja sí local government ẹ̀dá kùtà ní òbíàn léèrè náà. wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀. tani wọ́n wà controversial because ẹ mọ reason because the constitution of government amended lacuna sí dẹ̀. lacuna yẹn wà bẹ́ẹ̀. ẹ máa gbọ́ mo mọ̀ tẹ́ sọ yìí pé that kind of action could be declared ultra-vires I agree with you ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ọkùnrin tó kọrin jò nìyẹn ó rọrin yẹn kọ. kò dáa ká fi illegality ká fi remove illegality. mo mọ ibi tẹ́ ń lọ ibi tẹ́mi wá lọ ni àṣẹ ìgbé Supreme Court wọ́n kàn wà ń bẹ̀ ni bọ́tà àbábẹ́ kan wà ń bẹ̀. Supreme Court ti di government ẹ fi legislator lẹ ọ táwọn bá láwọn fẹ́ ya nǹkan àwọn gbọ́n wa sọ pé ya ọkùnrin yẹn rọrin yẹn kọ àwọn náà wà ya nǹkan mọ́ wọn lọ́wọ́ náà tó wọ́n ṣe ẹlẹ́gbẹ̀jọ tí wọ́n bá fi wèrè wo wèrè lọ́wọ́ tí wọ́n bá sẹ́ndì owó lọ́tọ̀ ẹjọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ náà. àfọ̀gùn wo wèrè ni. ẹ máa gbọ́ ẹ tó ń wo wèrè. ní ó ní oògùn tó lè fi wo ni ahọ́n wa tó bá sẹ́ndì owó yẹn sí wọn ẹ dákun kí ni ó ṣẹlẹ̀ wọ́n dòwó padà. wípé òkè o Lágelú local government Ẹgbẹ́dá local government Ìfẹ́lódò local government lọ́sùn kò ní sọ̀rọ̀ ṣe Nigeria limited ní Rivers State wọ́n sẹ́ndì owó wá sí wọn ẹ̀jọ̀ kí ni ó ṣẹlẹ̀. kò ní sọ̀rọ̀ ṣe Rivers State Ọ̀yọ́ State lọ́wọ́. let me say something. ẹ máa gbọ́ sẹ́ chairman. ọ̀tọ́lági ló sọ pé wájú kò ní sọ̀rọ̀ ṣe ọlọ Rivers. ẹ máa gbọ́ chairman don't blame anybody the blame ó yẹ kó start lọ́dọ̀ àwọn local government chairman yìí wọ́n ní kí gbogbo central bank gbogbo wọn má kàǹtì wọn wá kan mú àwọn kan mú lọ jẹ́ kí n land náà. Rivers mú lọ o. ẹbí wọn gbọ́wọ́ sí wọn wọ́n ní ká wọ́n audited account wọn wá ṣé ń gbọ́ audited account tí HLA wo ni ó kọ́ bọ̀wé pò lò náwó owó tán bá ná ẹ̀wọ̀n láfàdà wọ́n ti ṣírò àwọn ẹlẹ̀ fún wọn wọ́n tán sẹ́yìn so HLA wo ni ó kọ́ bọ̀ pé èmi mo ṣe títì èmi mo náwó yìí n tí wọ́n kọ́ bẹ̀ ni pé wọ́n bá mi ṣe ni o mo kàn pàtẹ́wọ́ ni o wọ́n lè kọ́ yẹ wọ́n tún ṣe ẹlẹ́dàá wọn. But something is different here o. Àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ gan o from Lagos State. Wọ́n ní àwọn chairman local government àwọn popular ju governor lọ. ó ṣiṣẹ́. Wọ́n ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ o. bí fìyẹn lẹ̀ wo jẹ́ fún ní story kan. ẹ má fi ní ṣe ẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ló dẹ̀ dùn mí o. ẹ ní fi ṣe ẹ̀yẹ ńgbà tá a ti ládìí o. nígbà tá a ti mọ̀ tó fẹ́ sọ. tí bá ti sọ́tọ̀ ẹ má fi ní ṣe ní ọ̀dọ̀ mi lọ́sùn. House of Assembly mi lọ́sùn wọ́n wá lọ bá local government pé kán gbé budget wá ṣé ẹ ti gbọ́ rí ṣé local government máa ń gbé budget lọ House of Assembly ṣé wọn ò ní kánsílọ̀ tiyan. ẹgbẹ́ ẹnu sí báyìí. ṣé wọn ò ní kánsílọ̀ tiyan. a ti mọ̀ pé kò yé wọn láàrin yẹn ni a dẹ̀ ti ṣàlàyé a jẹ́ kó yé wọn pé wọ́n ń gbé alága kanṣu ò ní gbé budget tó fẹ́ náwó lé lórí lo House of Assembly state àwọn náà ní legislator tiwọn ibẹ̀ wọ́n ti present ẹ̀. number one number two Lagos State ti ń gbowó wọn directly ẹ lọ bọ́jẹ̀tì ìkànnù wọn bóyá òjòdú tó present níjó ni local government àgán náwó tiwọn wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ ti understand irú ẹ̀ là ń sọ yìí pé kán domesticate sí gbogbo state tí wọn ò bá rí ṣe àánú kan ṣe mí tí àbárí kìíní ìṣe tí bàbá ẹ̀ bá fi kúrò ní ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá a ṣe pẹ̀lú ìjọba lọ́nu ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹni tí mò ń wò yìí wọ́n ń ṣeré lọ mítì tá a ṣe lánàá yìí ẹ rí i pé yóò bí nǹkan tó dáa. wọ́n ní local government kan ní Lagos State ẹni yẹn nínú country onílẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn wọ́n accident kan ṣẹlẹ̀ ó dé affect transformer tó ẹ̀rọ amúnáwá wọn pé àwọn pa àwọn tí ó bá wọn ṣe wọ́n sọ pé 5 million naira ni àwọn ṣe kìíní kankan àpòlò àwọn ti rí 5 million ẹ right ẹ lọ fún chairman local government
wọ́n níjọ́ kejì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe from that local government. baba excellence lè kó wọ́n lóòótọ́ replace ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe. excellence lè kó. Cherry, whether there is lacuna or no lacuna, individual perception about governance and administration, I don't want to refer to this, but we've seen our governor saying sometimes he doesn't believe in local government. So bí àwọn gómìnà bí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. And one more, don't believe by. But at that point in time, I'm talking about nígbà yẹn wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ administrative perception. yóò ní nǹkan tán rí yẹn. Individual farabalẹ̀. Lóòótọ́ local government fail ìgbà kan. Yeah. Kẹ́kọ̀ọ́ sanwó àwọn teachers. But orí bíbẹ́ kọ́ ló gorí fífọ́. Because they fail does not mean you take over their responsibility. No, èmi ò wá wọlé láti ṣé wọ́n rí manage àbọ̀ rí manage. I'm coming please. Ntí wọ́n ti ń gbàdúrà kẹ́nìkan ó fail tẹ́lẹ̀. Tó wá ṣe ṣì fail. You see, we wound the strong and kill the wounded. We wound the strong and kill the wounded. And kill the wounded. The reason why we want to kill you already. Ọ̀dájú ni wá dẹ̀. Then we wound the strong and kill the wounded. Because the moment you are wounded, it's easy to kill you. And if you are strong, we wound you first before we kill you. Bọ́ni, báwo ni a ti gba ìkógun nílé alágbára bí kò ṣe pa àkọ́kọ́ de alágbára náà? Ìjẹ́ mi sọ. Mo ń bọ̀ náà, sorry Fẹ́mi. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government tí ó function dáadáa ń gbà náà? Ṣé ń gbọ́? Ìdí tí a fi function ni pé system yẹn allow wọn láti má function. Àwọn tó dẹ̀ ensure pé wọ́n function, àwọn gan fẹ́ jàgbà mọ́ wọn lọ́wọ́. So they have allowed them to be exposed of mal and bad administration. By hijacking it, responsibility one now becomes a welcome development to the people. Àwọn ìwọ wẹ́ẹ̀ mẹsàáyà wọ́n ti dé wọ́n ti sanwó wa nísìn wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn local government ṣé ń gbọ́ without mọ̀ pé ìyá wa ló dé. Nítorí kan ṣe ni wípé what is wrong correct that normally ètò wọn náwó nàkúnà. ẹyọ kúrò ẹgbẹ́ làwọn. ẹjọ́ sẹ́wọ̀n. bọ̀kínì kan náà wà tẹ́ bàbá bá mi náwó mi tẹ́ dẹ̀ náà judiciously tí mo rí i pé ẹ ṣe do I still need to ask questions. iléeṣẹ́ Gasland ló kí gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wọn tẹ́ ẹ ti bá wọn dòwò pọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wọ́n láwọn kì í kú ọdún kérésìmesì àtọdún tuntun láti mọ rírì ẹ̀yin oníbàárà iléeṣẹ́ Gasland ni wọ́n fi gbé àǹfààní 5% discount kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá fìlì gas níléeṣẹ́ Gasland lópin ọdún yìí ẹ mú ẹ̀bọ̀ láwọn iléeṣẹ́ wọn tó wà ní Olúyọ̀lé ìyànà sí ìyànà church Ọlọ́run ṣògo àkànrán nihot ilé tuntun Samanda ring road Mọ̀lété Fẹ́lẹ́lẹ̀ express Àkóbọ̀ Àrèmọ Àpáta Ìjẹ̀bú Òde Ilé-Ifẹ̀ Òṣogbo Àkúrẹ́ garage road Lóńdó Òjòǹgbòdú àtiwájú Olivet college lọ́yọ̀ọ́ Ìgàndò àtòkè àró nílùú Èkó Àbújá Ìlọrin lẹ́gbẹ̀ẹ́ àlè Ekima university ẹ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Gasland kájọṣepọ̀ pọ̀ sísìn ọdún kérésìmesì àtọdún tuntun pẹ̀lú 5% discount ọ̀pọ̀ ọdún là á ṣe o. So dividends of democracy ó lè máa jìnnà sáráàlú tí local government ò bá ní autonomy kan padà sí. tí wọ́n bá rí autonomy yẹn lò. tí wọ́n bá rí lò tí wọ́n bá padà sẹ́nu iṣẹ́ ó wà leave. ṣé ìta lè bá rí tún padà. wọ́n ti resume ni. wọ́n ti resume. èmi rò wọ́n ti resume ni. It was a collective decision for them not to function. If all local government chairmen can come together, they have algon. Àwọn kan láwọn ti kó nu algon. Ẹ̀bùn àwọn kan sì wà ń bẹ̀. Àwọn kan sì wà ń bẹ̀. Why can't you come together and make your voice known? It's either this or nothing. But wọ́n lè ṣe láíláí because owó fọ́ọ̀mù tán gbà wọ́n select wọ́n fi wọ́n síbẹ̀ ni. No, but pẹ̀lú. Compensation of local government chairman ṣe fọ́pọ̀lọpọ̀. Bọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí. So they don't say it as merit. Bọ̀ pẹ̀lú meeting tán ṣe lánàá yìí. Pẹ̀lú meeting yìí àti activities àwọn agàn látànà. Ẹ rí i pé president àgbégbèsè lórí pé kó yẹn máa. Àti ọ̀wá sí lágọ̀ ńkọ́. Ẹ má gbọ́ ẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe. Freedom of association àti association wa o. Àfi tó bá yọ kí. Ìyẹn ò dá owó dúró ìyẹn ò dówó dúró. But another. Ṣé ẹ̀rí jábá dó lórí pé ká gbọ́ nítúnṣe o. The federal government can take a very strong stand. Ìtí mo sọnù wọ́n lè dúró pé nǹkan tá a ṣe ni kí ni ó mú wọn. Wọ́n lè ṣe pé look local government their money must go to them. Directly. Ṣé o understand tí mo sọ? Or even tí wọ́n fi sí custody kìíní tí wọ́n ti yọ fún yẹn kúrò. They must ensure pé ẹ̀yin tòótọ́ ni àkáǹtì ń lò lọ ó yẹ transfer ẹ̀ fún
local government immediately. within so period. wọ́n lè mọ. APC tí wọ́n bá ṣe kí ni ó ṣẹlẹ̀. APC-led government control both chamber. Bẹ́ẹ̀ni and they are doing nothing on all the lacuna that disturb local government functions. wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan Then kan. we are talking about Supreme Court judgment. Who is fooling who? wọ́n bá fa fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀. wọ́n ẹ máa gbọ́ wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan lórí local government state independent electoral commission. àkàmọ́ ibi tọ́rọ̀ yẹn máa já sí. ẹ náà ní sọ bóyá INEC ló máa ṣe bóyá local government. ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹjẹ́ kọ́kọ́ gbàgbára mọ́ ìyẹn chairman lọ́wọ́ wọn náà. tó bá ti kọ́. tí chairman mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló fi mí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun. iná ní local government independent state independent electoral commission. ṣé chairman tó bá jẹ́ pé buhari àlù ni ó gbé wọlé ṣé wọ́n mọ̀ sọ pé àṣekún ló kù. kò lè sọ́kọ̀ ṣekún ló kù wọ́n fi síbẹ̀ ẹ ti yẹn sọ ẹ somebody can think for me. àní dídìrín ni ọ́ ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín sà. ẹ jẹ́ sọ fún yín sà. kí ló wà lóko yẹn ronú fún mi. ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín sà. ẹnìkan wà nù báíbù ṣé wọ́n pè ní Mẹfibóṣẹ́tì arọ ni ó wá ń gbé lọ́dọ̀ Síbà ní lọ́dẹ́bà Síbà ẹrú bàbá rẹ̀ ni olúwa ní charge gbogbo property sọ́ọ̀nù bàbá Mẹfibóṣẹ́tì. Mẹfibóṣẹ́tì yóò àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Síbà lójúmọ́ okú tọ́jú mi o miwa ogún Mẹfibóṣẹ́tì lọ́wọ́ àlọ́wọ́ Síbà inú fún díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. ní Síbà ní ṣètà ní Mẹfibóṣẹ́tì báyìí. ṣé ṣe pé Mẹfibóṣẹ́tì arọ ni ó rọ lọ́pọ̀lọ́ rọ ní gbogbo ẹ̀. wọ́n ronú fún ni. No, I'm talking about biblical meanings now. ṣé o ní sàn Mẹfibóṣẹ́tì was a complete arọ ó wá ń gbé lọ́dọ̀ ogún ẹ̀ ló wá tún dúpẹ́ mọ̀ kú tọ́jú mi until tí Dáfídì dé Dáfídì ǹjẹ́ àní ká kù ní ìdílé Sọ́ọ̀lù tí mo lè ṣàánú fún wọn kọ́ mọ́ kan ṣùgbọ́n arọ ni ó ń gbé lọ́dọ̀ Síbà ó ní kọ́ lọ ó lónìí yóò mọ bá mi jẹun pọ̀ lórí tábìlì ó ní Síbà àti àwọn ọmọ ẹ 70 children ẹ mọ̀ ṣiṣẹ́ sin ọmọ ẹ kó gbógun ẹ fún ẹnìkan ló gbàgbára ẹni tí ó gbàgbára Mr. President lọ́wọ́ Síbà tí ó kó fún Mẹfibóṣẹ́tì arọ. ẹ̀yin o ló sọ̀rọ̀ lánàá ọ̀nà Dáfídì ló wá sọ̀rọ̀ lánàá. ọmọ tí wọ́n arọ. ti sọ ẹlẹ́dọ̀ give me the connotative. ẹ tó ní kó bọ̀ ronú kí ẹ bá ronú. ẹlẹ́dọ̀ tó rọ no. we are talking when you give assignment you see to this is semantics. So you understand when you understand the integrity of semantics. That is talking connotatively. We're talking connotative meaning. But connotative meaning gan kò wá tún lágbára tó when you understand the nitty-gritty ingredients of semantics. That's the deep structure. Of the meaning of words. The meaning of the words. Now the meaning of words. The meaning of words are also contextual. Contextual. Pẹ̀lú the topic on ground. Yes. Thank you. Topic of discourse. So the context use of a language will give you a deep meaning and understanding of what you are talking about, of the grammar that is used. Gbọ́ mi. Ẹ jẹ́ fáìní Ebola fẹ́. So ìyẹn ló sọ pé the word arọ tá a lò lórí ètò yìí we are not referring to arrow. Physical arrow. No, we are talking about I know disability. Yes. Intellectual disability. Yes. Ẹ̀yin tẹ́ ń wúra yín bí arọ there is ability in disability. No, àwọn yẹn. Àwọn tí ẹ̀ ń wò bí ẹlẹ́sẹ̀ méjì. Ṣùgbọ́n tẹ̀yìn ìṣẹ́gbẹ́ wọn nínú reasoning. Tí wọ́n arọ dákọ́lá bá wí o. Assignment fẹ́lò mi láti bá wọn ronú. Ebo oni wọn mọ̀ bọ̀ ronú ni àdédìrín ni. If I want assignment you can think for me. So what do you think? Our chairman is rated the best chairman of the year. He is really working and his door is open to everyone. Kí lorúkọ wọn? Muibi Fọláwiyọ. Níbo làwọn? Lagos State. Àwọn Èkó rówó. Àwọn kan wà lọ́yọ̀ state náà ẹjọ́ sọ fún wa. With the little tí wọ́n rí mo lè mẹ́sà wọn kan lọ́yọ̀ state o. Èmi náà lè mẹ́sà. Mi ò kàn ní fẹ́ kó mọ́ ti bu ekele. Èmi náà lè mẹ́sà. Bọ̀dà àwọn tí mo ti witness. Eléyìí mi sọ dojú kọra wọn gan bá ṣe wà ní. Bó o ní Lágelú ló fẹ́ sọ. Yóò dà fún Àtìbó. Lágelú ló fẹ́ sọ. Ẹ gbà Lágelú number 1. Ọ̀nà àrà number 2. Lọ́dọ̀ yín. Glorious
ọ̀nà tó tún gba àwọ́dù. èmi máa kéèyàn ẹ já lọ lé èmi máa kéèyàn láti lápá èmi yín máa lónìí. kéèyàn lé dáadáa àbá mo sì mọ Lágẹ̀lú Kamarudin. gbogbo wọn ló ṣiṣẹ́ kan. ẹ já lọ lé. ẹ já lọ lé. mẹ́ta yẹn ṣiṣẹ́ gbogbo wọn ló ṣiṣẹ́. àwọn láìkì yìí ẹ já lọ lé. semantics náà la ṣe. ẹ já lọ lé. torí wọ́n ṣiṣẹ́ gan tẹ̀ ń sọ gan semantics náà. semantics. ẹ já lọ lé. ẹ máa gbọ́ ọgbà tí a wá ní àwọn mẹ́ta yẹn ṣiṣẹ́ gbogbo ọ̀nà ṣiṣẹ́ gan. sáà bẹ́ẹ̀ kí ni ẹ̀ ó jọ yé wa ẹ ni. já lọ lé. ìfẹ́ kó mọ̀ sọ̀rọ̀ school Ìbàdàn bọ́sẹ̀ school and others ni. ok àwọn yòókù lọ school. Ìbàdàn bọ́sẹ̀ school and others ni kò sí kan. ọlọ́run ṣe ọ̀rẹ́ mi lọ school Ìbàdàn. ẹ já lọ lé. community secondary school ọba. you just want me to argue with him but I will not. Ẹgbẹ́dá local government ó dà ipò ọ̀rọ̀ yẹn ti settle ṣùgbọ́n a fẹ́ kí alága ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá lajú ẹ̀ kan bá a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kọ́ mọ̀ jẹ́ pé bọ́n ṣe é ṣe fún àwọn èèyàn tó kù nìyẹn èèyàn kan ó fẹ́ tú páànù ilé rẹ̀ níjọba. ó tọ́ sí ni o tọ́ ni o kí ni yẹn ti wọ bọ́dì. ẹja ṣe Sunday kárí wọnú ẹ̀ dáadáa wọ́n jà sí lára ẹ̀ eléyìí náà ṣe Sunday wọ́n fẹ́ tú ẹnìkan fẹ́ tú páànù ilé ẹ̀kọ́ kan mí sí làwọn kan bá dín náà bá ní àwọn ètú páànù ilé ní Ẹgbẹ́dá local government ọ̀sán 850,000 kò tó tú páànù ilé. ní understanding kò yé mi ẹ ti dọ̀rọ̀ yẹn rú lókè etí ìjọba bọ̀ nínú ẹ̀rẹ́ta sí ní 850 lórí pọ́nù sẹ́ńtẹ̀sì lẹ́kẹ́ kò gbọ́dọ̀ débi pa máa mú wa. no wọn ọ dàbí pé mo ti ní kí mọ́gàjì lọ yanjú ẹ̀ wọ́n mọ̀ pa mẹ́ni yẹn rí ni. àwọn tí ọba wa mọ̀ wá rí àwọn tí ọba mọ̀ wá rí síbẹ̀ ṣe ń fojú wọn rí gbòòrò nù. ìjọba àbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá àwọn tí ọmọ wá rí síbẹ̀ ṣe ń fàyè ni wọ́n lára. àwọn tó ń gbọ́ wọn tó ń kólẹ̀ gan kọ́. wọ́n tó ń kólẹ̀ gan àwọn èèyàn wọ́n jìyà gan. àwọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ Sunday. skido máa wá skido máa wá. ọ̀ya skido máa wá ẹ dágbére. abẹ́ gẹ̀jẹ̀ skido máa wá ní. skido l'Ẹgbẹ́dá lájú ẹ ni. kí ni àtọ̀ láàrin Síkírù àti skido. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba àgọ́lẹ́. alága ìjọba ṣé rí Ẹgbẹ́dá yẹn ó dàbí pé. ìbẹ̀lẹ̀ mi ti wá àwọn ẹjọ́ ìjà kan sùn. no aburú kan mẹ́mbẹ́ sọ́nà ọba wa mú kú o. irú aburú wo ni. àwọn èèyàn kan kóra wọn jọ wọ́n extort àwọn èèyàn without the authorization the chairman is not consented Lágẹ̀lú Ẹgbẹ́dá local government is not aware. tẹ́kun wọ́n máa àwọn onímọ̀tò kan náà bẹ̀rẹ̀ nígbà kan tẹ́kun mú yàn tán. ẹjọ sá when illegality is committed under me tẹ́wọ́n ní mi wà wíwá complicity wà bẹ́ẹ̀. ẹ máa lọ lé. ìdáná bẹ́ẹ̀ tẹ̀. ẹ dágbére bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. complicity wà bẹ́ẹ̀. ẹ dágbére. ẹ ṣe bá mo wà bàjẹ́ lábẹ́ mi. àní ẹ dágbére. Ṣẹ́gun Ògúnmọ̀ ló kọ mi. Oríyọmí Hamzat ló kọ mi gbogbo tá a sọ lónìí ẹ fi ẹsẹ̀ rẹ̀ bí Fẹ́mi àti honourable speaker ẹ yọ̀ mí lẹ́ńbẹ́ o.